foi. Tout le monde qui remet la prière, tout le monde qui cherche délivrance. Frère Maxime yon à la foi. Groupe charismatique Myriam fait nous connaître. La pour prendre activité prière yo chaque samedi soir, sorti 7h pour arriver 10h. Et la commencé samedi 2 novembre 2024 là, dans l'église Saint-Payous là, qui est dans 14810 249 Street, Rosedale, New York. Vini, n'attend nous pour un temps fort de partage, de prière, de louange et d'adoration du Saint-Sacrement. Bon la prière. À groupe charismatique Myriam. La prière c'est clé qui l'ouvrit toute porte. Amis tout partout, tendez. C'est chaque jour qui passe, Radio-Télé-La-Foi a grandi. Yon façon pour le capable pi bien servir. Là, comme transfert déjà bien chita. Pour faciliter ou voyez au soir recevoir l'argent quel que soit côté ou yé dans Caraïbes là. Oui, jour tendez là. Comme transfert fait yon sel avec Radio-Télé-La-Foi pour transfert l'argent par yon casse-tête chinois. Parce que nous avons tout service ça yo disponible. Digicel, Top Up, Mon Cash, Nap Cash. Ou besoin mettre minutes sous téléphone mounou en Haïti, trap de nap fait ça. Même janto. Ou besoin manger en Haïti, provision alimentaire toute qualité. Contactez-nous Konya là dans 718 341 92 37 929 350 78 67 ou soit dans 929 307 85 39 pour plus d'informations. Nanza fait transfert l'argent dans toute zone dans Caraïbes là. Radio-Télé-La-Foi à Cam Transfert, c'est tête frette, tête frette, tête frette. Radio-Télé-La-Foi, c'est des années de grâce, des années de bénédiction. Radio-Télé-La-Foi, 14 ans déjà. Et pour nous célébrer belle fête ça, nous tous invités dans un gros gala fundraising qu'a fait samedi 23 novembre 2024 à partir de 6h du soir. Dans Gateway Christian Center qui est dans 502 N Central Avenue Valley Street, New York 11580. Radio-Télé-La-Foi, gala 14e anniversaire. Artistes invités, Akela Dorville. Lovenson Clairvaux. Sont-ils loin avec Jésus? Pasteur Rossini de Ronette. Blanc de Ronette. Wilkinson Théodore, Marc-Arthur Dominique et DJ Max NYC. Pas oublier, gala 14e Radio-Télé-La-Foi ça a fait dans une circonstance bien spéciale. C'est pour réparer building nan. Alors, pas négliger acheter ticket au $100 à l'avance, $120 à l'entrée. Ou soit contribuer pendant à faire un don entre 50 à $500. Faillons pas, parce que Fort Community Center Building nan tourne en réalité. Déjà, réservez et achetez vos tickets en contactant la RTL au numéro suivant 718 341 92 37 917 780 05 92 ou au 929 350 78 67. Radio-Télé-La-Foi, Admultos Agnos. Découvrez le témoignage inspirant de Bénédicte Lamartine dans son nouveau livre intitulé Millionnaire en Christ. Auteur Bénédicte Lamartine, plongé dans une histoire inébranlable et de miracles extraordinaires qui témoignent de la puissance divine à travers chaque épreuve et chaque bénédiction. Millionnaire en Christ révèle comment la véritable richesse se trouve dans une vie dédiée à la foi et au service de Dieu. Ce livre est disponible en 4 versions pour répondre à tous vos besoins. E-book, couverture souple, paperback, couverture rigide, hardcover, et ce, en français et en anglais. Vous pouvez vous procurer Millionnaire en Christ sur Amazon et à la librairie Radio-Télé-La-Foi. Ne manquez pas l'occasion de lire et de partager cette histoire qui transformera votre perception de la richesse et de la foi. Millionnaire en Christ est un livre qui touchera le cœur de tous ceux qui cherchent à renforcer leur foi et à découvrir les vraies bénédictions de la vie. Millionnaire en Christ de Bénédicte Lamartine. Un livre qui enrichit l'âme. Commandez votre exemplaire dès aujourd'hui. Radio-Télé-La-Foi a présenté chaque dimanche 4h-6h à soir Haïtien Rangeko. Haïtien Rangeko, c'est une émission qui vise former et puis éduquer tout compatriote Frenaxon qui fait immigrer dans le pays États-Unis. Émission ça pral montrer ou comment pour comporter ou dans un pile circonstances. Les wa vivre dans un pays qui pas pays ou. C'est vrai, les gagnons de compatriotes nous qui fait un bagay qui mal dans un pays étranger, yo parler le mal. C'est nous tous qui affectés. C'est peut-être ça, nous yon doit aider
l'autre. Parce que les jeux prennent coup, n'est couru de l'eau. Haïtien range corps. Ou même qui c'est immigrant qui fait débarquer dans USA, émission ça c'est pour vous. La dalle a toujours un invité spécial à qui on thème pour débattre. Chaque dimanche, 4h-6h, Haïtien range corps. Sous antenne radio télé Lafwa. Radio-Télé Lafwa, c'est des années de grâce, des années de bénédiction. Radio-Télé Lafwa, 14 ans déjà. Et pour nous célébrer belle fête ça, nous tous invités dans un gros gala fundraising qu'a fait samedi 23 novembre 2024 à partir de 6h du soir dans Gateway Christian Center qui est dans 502 N Central Avenue en Valley Stream, New York 11580. Radio-Télé Lafwa, gala 14e anniversaire. Artistes invités, Akela Dorville. Lovenson Clairvaux. Sont-ils loin avec Jésus? Pasteur Rossini de Ronette. Blanc de Ronette. Wilkinson Théodore, Marc-Arthur Dominique et DJ Max NYC. Pas oublier, gala 14e Radio-Télé Lafwa ça a fait dans une circonstance bien spéciale. C'est pour réparer building nan. Alors, pas négliger acheter ticket au $100 à l'avance, $120 à l'entrée. Ou soit contribuer pendant à faire un don entre 50 à $500. Faillons pas, parce que Fort Community Center Building nan tourne en réalité. Déjà, réservez et achetez vos tickets en contactant la RTL au numéro suivant 718 341 92 37 917 780 05 92 ou au 929 350 78 67. Radio Télé Lafwa, Admultos Agnos. Tout le monde qui remet la prière, tout le monde qui cherche délivrance. Frère Maxime dans la foi, groupe charismatique Myriam fait nous connaître. La pour prendre activité prière yo chaque samedi soir, sorti 7h pour arriver 10h. Et la commencé samedi 2 novembre 2024 là, dans l'église Saint-Payous là, qui est dans 14810 249 Street, Rosedale, New York. Vini, n'attend nous pour un temps fort de partage, de prière, de louange et d'adoration du Saint-Sacrement. Bon la prière. À groupe charismatique Myriam. La prière c'est clé qui l'ouvrit toute fois. Zami tout partout, tendez. C'est chaque jour qui passe, Radio Télé Lafwa a grandi. Yon façon pour le capable pi bien servir. Là, comme transfert déjà bien chita. Pour faciliter ou voyer au soir recevoir l'argent quel que soit côté ou lié dans Caraïbes là. Oui, j'entendais là. Comme transfert fait yon sel avec Radio Télé Lafwa ou transfert l'argent par yon casse-tête chinois. Parce que nous avons tout service ça yo disponible. Digicel, Top Up, Mon Cash, Nat Cash. Ou besoin mettre minutes sur téléphone moun en Haïti, trap de n'a fait ça. Même j'entends. Ou besoin voyer
manger en Haïti. Provision alimentaire toute qualité. Contactez-nous là dans 718 341 92 37 929 350 78 67 ou soit dans 929 307 85 39 pour plus d'informations. Nanza fait transfert l'argent dans toute zone dans Caraïbes là. Radio-Télé-La-Foi à Cam Transfert, c'est tête frette, tête frette, tête frette. Bonsoir, 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 auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, radio, télé, Lafwa. Jeudi, nous avons une émission spéciale. Et nous allons parler en pile bagaille sur immigration et sur ça que le gouvernement de New York là, offre haïtiens, immigrants, spécialement haïtiens. Je dis à pas oublier, nous te dit que nous avons un commissionnaire maire New York là, qui est ensemble avec nous. Et nous avons Ruth qui est déjà là ensemble avec nous. Nous avons Manuel qui est déjà là ensemble avec nous. Et nous disons, mes amis, partagez live là. Parce que l'émission ça, c'est pour nous. L'émission ça liée pour Haïtiens, yo connaît qui avantage que nous avons. Est-ce que TPS là
fonctionner? Est-ce que Biden a commencé à y? Nous prenons connaître. Bonsoir, Ruth. Bonsoir, frère Bénédicte. C'est en forme. Amen. Et vous-même. Bonsoir, Marie-Noël. Bonsoir, frère Bénédicte, et bonsoir tout le monde. Amen. Comment vous êtes, Marie-Noël? Nous bien, grâce à Dieu, qui j'en ai. Amen. Nous en forme. Nous, nous qui sommes là déjà, en bas live. Nous qui sommes à monter parce que nous t'ai annoncé que jeudi, un commissionnaire là a là ensemble avec nous, que nous pourrons parler en pile bagaille, surtout immigration. Oui. Statut mon Biden yo, est-ce que li comme d'a dit ça, est-ce que l'enjeu, est-ce qu'il a fait mail, est-ce que li ouvert, et c'est tout ça que nous pourrons connaître. Et Marine. Oui, c'est ça même. Commissionnaire ali dans route, il prend un petit trafic, et ensuite c'est lui même qui est en charge affaires immigration dans city New York là. Les rivel, il peut aller adresser toutes questions ça yo pour nous en expert. So depuis bon fait nous gain temps, n'a couvrir toutes questions ça yo pour nous faire nous comprendre. Amen. Oui, depuis l'hypoco vini, il en route là, mes amis ont une patience et qui c'est encore que nous allons parler vite, je dis. Bon, je nous fais ce relater là, il y a pas seulement une émission comme celle-là pour mon Biden, mais pour tout le monde comme cela qui est immigrant. Et sûrement à partir de services qui gagnent dans la communauté que nous-mêmes, en pile, nous pas au courant. Donc, c'est de ça que nous pourrons parler, de quantité de services que meilleur un commissionnaire a venu pour les dire nous. Ça, il gagne pour nous dans New York en tant qu'immigrants et comment nous sommes capables de bénéficier de eux. Là, nous disons New York, est-ce que c'est tout New York là ou bien qu'on partit là, New York là, ou bien Queens, Brooklyn, Manhattan, est-ce qu'on partit, ou bien c'est tout New York là? Les documents, partie ça, les parler, c'est pour New York City. Pour New York City? Yeah, qui c'est 5 boroughs New York là, Manhattan, Staten Island, Queens, Brooklyn. And Bronx. Okay. Ça y fait partie borough New York là, New York City, parce que New York City offre une série de services que l'autre zone dans New York yo pas offrir. Pour quelle raison? Parce que New York City gagne un mot the Big Apple, right? Ou bien the melting pot, qui signifie option bouillon, tout bagay là-dedans. So, jeune monde de toute nation, de tout pays, jeune pile immigrant là dans 5 boroughs ça yo. So yo offre plus services que yo offre te ka di dans Yonkers ou bien dans Westchester County, dans l'autre place ça yo, que qui pas gain en pile immigration passer ça. Mais commissionnaire malgré li pas peut-être il pas aller en détail, mais li ka banon un peu dans ça qu'a passé fédéralement, parce que il y a un peu bagay nous pas parler de tant que TPS, tant que asile. Yes, bagay asile, asylum, okay. Bagay papier, yes. Ça nous les bagay Joe Biden, right? The humanitarian parole. Là-bas, on petit doute sur ça et tout. So, les pas seulement arrêté avec ça qui a passé seulement dans New York City, mais ça qui a gagné implication pour Haïtiens, tout côté, quel que soit côté. Amen. Ouais, que c'est un devoir que pour share live là, et c'est un devoir pour que ou alrele l'autre monde qui est en New York là, quel que soit côté mon Bronx, Queens, Long Island, et Brooklyn, Staten Island, et ça? Staten Island, et, yeah. OK, Manhattan, et pour nous connaître que est-ce que nous-mêmes en tant qu'immigrants, et qui ça que nous pas connaît que le gouvernement a offert, parce que les Haïtiens, ils va connaître pile bagay vrai, non? Et c'est peut-être ça radio la fois nous la pour informer yo. Yes. Et c'est pour ça que nous-mêmes n'a pas chercher information pour même aller dans que gouvernement, en dans gouvernement, son monde même qui en dans cap travail. Qui s'allie
le commissionnaire. Commissionnaire, qui Wally? Les venir, les pral ba nou plus d'informations sur Wally. But les où gen meilleurs office, les gen yon délégué qui en bas commissionné, yes. Les gen deputy mayor, les gen commissionné qui en charge en série de office. Et office ça qui c'est the Mayor's Office of Immigration Affairs qui gen un coup qui les Moya, c'est un plus grand office qui gagne dans tout États-Unis. Parce que li servi passer 3000 immigrants. Wow. Yeah. Wow. Yeah. 3000? Yeah, gen passé 3000 immigrants qui vivent en New York City. Yeah. So li servi tout immigrants ça yo. Et pour un monde qui peut-être qui est dans New York là, qui côté bureau ça est? Les Manhattan. Au Manhattan, OK. Yeah, Wow. mais c'est là moyens officiers, mais le commissionnaire pral parler sur ça tout, yo partenaire ensemble avec tout community center dans zone yo pour yo capable servir avec moun yo. Moi même plus grand rêve moi en priant les bon Dieu fait nous acheter building nous gain place nous offrir l'autre service yo m'ta prier bon Dieu pour nous ta vie non partenaire pour yo tout parce que c'est comme ça yo servi communauté c'est entre communauté center qui gagne dans zone Yes. D'autant plus que dans papier que vous voyez ben on aurait presque à part de Hope que nous gagne là dans Queens après ça presque tout l'autre bureau c'est Brooklyn so ça veut dire sinon aller Long Island et que nous capable et nous participer dans faire acheter building ça pour nous capable gagner service là Long Island donc c'est un gros bagage que la pied. Yes. Et ça veut dire que frère Maxime yo c'est émission ça que n'a pour offrir aujourd'hui n'a demandé partager émission ça et like li et ou capable abonner avec channel radio télé Lafwa. Nous là pour nous chercher information pour que ou même ou capable connaître sous gon famille dans New York spécialement dans 5 beaux ça que Manuel saute cité là eh bien ou a joindre tout ça que peut-être ou pas connaît pour pouvoir service ça yo parce que grand pile haïtien grand pile service pour yo pas jamais connaît ça. C'est vrai. Yo pas connaît. Grand pile bagay de yo oui. Gouvernement pour offrir. Haïtien pas connaît. Yes. Ouais, et pourquoi que c'est ça commissionnaire là libéral vient dire nous tout à l'heure mes amis nous a 267 monde n'a demandé Shirley et nous demander tout n'a tout dit ça quel que soit monde nous pas prendre monde pour téléphone ou gon question ta aimé poser écrit en bas live là et sur YouTube sur Facebook pour poser question et mesdames yo là Ruth avec Marie-Noël yo même yo pral poser question pour capable comprendre ni en créole parce que li pas en haïtien et c'est lui même qui pral répondre ni et yo même y a dit mais ça que li répond en tant que haïtien surtout moun Biden yo qui pas comprendre anglais eh bien mesdames yo là yo pral traduire pour nous quel que soit ça que va dire nous Marie-Noël. C'est ça et moi-même jusqu'ici vraiment plein avec anticipation moi ça doit pas translater en créole no it doesn't sound right. Yo, est-ce que vous dites yes, anticiper, yes, plein avec anticiper pour nous capables faire annoncer. C'est tout malheureusement, mais tout le monde connaît, spécialement si vous êtes New York, ou connaît gagné en pile trafic qui tout est président quel que soit sorti ou a joué trafic so n'attendons pour nous si arrive venir joindre nous pourquoi président joué trafic le président il bloqué toute zone il bloqué toute route là il bloqué toute route pour lui et je crois que l'île en route l'a vini et c'est là ça on pourra capable tendre
et poser questions en bas live là, question parce que nous préparer, équipe là préparer des questions. Peut-être ou même ou dans aimé poser. Je dis à nous c'est bouchou. Nous c'est voix et sous connaît que ou t'as aimé poser une question, soit texte moi ou bien texte 8 ou capable texte nous. Ah mais bon, li gen l'arrivée. Bon. Ce n'est arrivé. N'a pas de pause, l'arrivée connaît, n'a pas de pause, n'a tourner connaît. Yeah. Faut parler toujours. N'a pas de
Nous retournons encore, je dis à nous dit bon Dieu merci. Et mission ça, je dis à nous te dit on a bien commission. Et Manuel Castro. Welcome to the radio station, radiotelelafwa. Thank you for having me on the show. Thank you. Wait. Yes. Mr. Commissioner is originated from Mexico. He has a bachelor in public administration. He crossed the border with his mom at the age of 5, grew undocumented, became a dreamer, then activist. As such, for 20 years, he fought for immigrants to have the right to education and many other advantages. He became a well-known in the media through many interviews. He received many awards for his devoted and dedicated work. Currently, he is serving as the Commissioner of the New York Mayor's Office of Immigration Affairs. We are honored to have you in our studio, Commissioner Manuel Castro. Welcome in Radio Tele Lafwa. Well, thank you for having me on your show, and thank you for the warm introduction. I really appreciate being here and getting a chance to share a little bit about my story and about my work with your audience. Yes, thank you. Manuel. Go right ahead. Monsieur commissionnaire, Reed sort introduit li te sorti au Mexique. Là, il était 5 ans, il était venu sous border ensemble avec maman li, il est venu un dreamer et puis après ça il est venu un activiste et puis Kounyan il c'est commissionnaire pour Moya qui c'est Mayor's Office of Immigration Affairs dans New York City. So nous dit bienvenue et monsieur commissionnaire a accepté bienvenue là, il dit non merci et la prend temps li pour lui répondre questions nous yo. Alors oui, tu dois continuer avec questions yo. Yes, it's Oh, again. go ahead. One thing I would like to add to my biography Yes. to share with the audience Yes. is that I am Catholic myself. Yes. I am a person of faith, as I was sharing before the start of the interview, and I'm very proud of it because my faith has gotten me through so much. And it is Wow. because of my faith in the community around me that I went from being an undocumented child to now serving as a public official in the city of New York. Amen. Yes, your story is inspiring. Yeah. Yes. Ça, commissionnaire ajouté pour nous, c'est que lycéen catholique, même avec nous, que nous les fiers de la foi parce que c'est la foi qui aide li sorti au monde qui pas de document et puis kounya qui a servi comme yon public servante dans New York là. So li te vle nous connaître ça que c'est un homme de foi. God is good. God is good. Amen. Ok. Jean nous entendait déjà nous introduire et nous faire une courte biographie de qui est un commissionnaire Manuel. N'a tout de suite enchaîné dans la question que nous gagnons pour lui. Là, nous avons l'histoire de la vie, il est vraiment inspiré nous. Pour jeune Simon haïtien qui prend le temps de parcours, yo capable mettre yo en dedans dans le parcours que vous faites. Est-ce que vous capable expliquer pour le public là, pour fanatiques radio télé la fois, pour tout immigrant haïtien, expérience de côté sorti, de traverser frontière là pour entrer ici à un moment de ou venir ou lever sans papier. Ensuite, vous venez une première génération Dreamer, qui c'est un programme Dakar, Deferred Action for childhood yes, Arrival. And then, vous venez un activiste. Dans le moment ça, vous travaillez en pile, ou comme ça, vous baillez tout ou même pour lever rang immigrant yo sorti nan yon point aller nan yon l'autre. Est-ce que vous capable expliquer en plus détail expérience ou et ensuite dis-nous comment parcours fait mener ou à occuper poste ça qui c'est commissionnaire Mayor's Office of Immigration Affairs
Et qui ça qui t'a fait que ou accepté job ça? Ah, it sounds like you understand everything, so I don't need to No, translate. maybe not. No. Well, what the question for you is, your life story is inspiring, extremely inspiring, and one that many of our audience, the people who are watching us, can associate with. So could you tell us your story, your life experience, and how did that life experience from having come here undocumented and then one of the first generation of dreamers to now running the largest office for immigration affairs in New York City? How did your experience lead you to that? And also, she talks about how you give yourself to the community. What makes you give so much of yourself so that you can lift the immigration experience from this level of undocumented to now a leader in the community? Well, first of all, thank you for giving me this platform to share a little bit about my story and why is it that I do what I do. You see, not every person in my role in the past has been so active in the community, and as you mentioned, give so much of themselves to the community. But I understand how important it is, because sometimes in our community we don't trust government, sometimes for good reason, because we know that the federal government is often asking a lot of questions, and people get nervous and they might fear being detained or even deported for whatever reason. I understand that. But we're city government, and it's important for me to be out and join the parades, join the meetings, visit organizations, visit places of worship, everywhere where the immigrant community lives and works, especially in days like today. Today, we celebrate International Immigrant Heritage Day. Today. Nice. Wow. And I wanted to be here today, especially to speak to your audience, because especially with Haitian immigrants, we have heard so many anti-Haitian rhetoric, very hurtful comments and words in the last several months. And I wanted to be here with you. Thank you. Thank you. And to share my story. Yes. That hopefully you see one of you in me, because like many of you, and I'm sure some of your audience can understand, I myself crossed the border. And I know many of your audience members cross many borders. Yes. I crossed the border with my mother when I was 5 years old. And I had a difficult experience crossing the border. There was an article written about my story in the Washington Post, big national newspaper. And I told them about my story, and I'm glad that they wrote it fully. Sometimes they don't write it fully. But my mother took the journey, the decision to immigrate, not easily. And no one wants to immigrate. No one wants to put their life at risk if they didn't need to, if they didn't have other options. And I had a difficult time because I was asthmatic. I was a little asthmatic. And when you cross the border with a lot of, sun and a lot of dust, as people might know, it's really difficult for a child. And so the people we were walking with along the desert, they had to continue. They couldn't wait for us because we were too slow. So my mother had to take refuge in a brush, in the desert. And we thought we were just going to stay there. And all my mother could do, because we didn't have water to drink, all my mother could do is pray to the Virgin of Guadalupe. Because she is a devout Catholic, a devout follower of the Virgin of Guadalupe. And I was saying, I'm thirsty, I need water. And my mother didn't know what to do except to pray. But in her prayer, in her comfort, I fell asleep. And the hours passed by, and I woke up, and I was no longer thirsty. And someone from the crowd that had left us behind
came back to get us. Oh, wow. And we were able to continue the journey. And it is because of that experience that we made it across, and then we made it this far to New York, where we had family. And that was, for me, an important experience, because this is how my mother always tells the story. She is so grateful to the Virgin of Guadalupe, to her faith. Yes. And it's what made the difference. Yes. And what has made the difference to so many people. Because you see, without, I think, hope, without faith, these journeys would be impossible. Yes. And it is what has made it possible for so many people to get this far, regardless of the circumstances we're in now. So I thank the Washington Post for, including the whole story, and I thank you for allowing me to share it here, because I want to make sure that the audience understands that may be dealing with difficult circumstances now, difficult life. Maybe they don't have work, maybe they don't have housing, maybe they live in shelters, maybe they want to give up. I want to encourage them not to give up. Yes. Wow. Frère Matthieu, m'a dit nous ça c'est un gros témoignage. Ça c'est un gros témoignage. L'a expliqué, j'en ai sorti, côté le sorti, et dans le Mexique, je prends route là. Maman, et ça va monter comme témoignage que l'Ibaï là, ça va que je Guadeloupe, je vais faire 9 ans radio. Je fais 9 ans. Je fais 9 ans dans la radio. To Our Lady of Guadalupe. Yes, je fais 9 ans. Je témoignage ça, Don Diego, et c'est un monde vraiment, c'est lui-même qui était Guadeloupe. Elle vient expliquer ça a force en tant qu'immigrant et monde qui sorti loin, qui prend route ça. En tant qu'Haïtien, prend la vie au sérieux. Parce que si bon Dieu qu'a fait le pour lui, il est capable de faire le pour nous. En fait, ça, côté commissionnaire a sorti, c'est que l'été tout petit, il traversait, il tapait traverser border sorti Mexique pour venir New York. Et puis ça arrivait que dans un moment il n'y a pas de gain de l'eau, il n'y a pas de rien du tout. Elle était asthmatique. Et puis lui-même il était fait asthme. Nous connaissons ça les oppressions, il était fait oppression, nous connaissons nous fait oppression comment il est difficile pour respirer dans un climat qui est désagréable. Et bien pendant que lui-même ensemble avec maman avec l'autre monde traversé, maman était toujours à la prière Notre-Dame Guadalupe. Et mon yo te vinn aller quitter yo et puis yo même yo te réfugié en bas yon branche bois et c'est là maman tape la prière pendant que yo te soif en pile. Et puis dormi vinn prendre le lever dans demain, il pas soif encore et puis bon Dieu te fait que monde qui t'a allé quitter yo retourner vinn chercher yo. Ça veut dire li pas yon bagay qui douce l'autre traverser frontière et que li content pour expliquer nous histoire et fait nous connaître que des fois nous dans abri provisoire nous passer difficulté mais puis gars nous décourager parce que li bon pour nous kembe ferme pour nous gagner courage pour nous continuer parce que la vie immigrant leur choisi un style de vie n'est pas toujours facile et là nous entend des histoires et ça fait nous envie poser aux questions est-ce comment qui ça ou fait comme travail parce que basé sur histoire ou gain un bon bagage que ou fait qui ça ou fait job ou require pour faire et puis nous connaissons que pendant crise en immigration qui était gagné dernièrement là il y a près de 200 000 monde que yo te mette dans boss yo te fait traverser pour yo venir sortir dans frontière Mexique là pour yo venir en New York, dans presque tout quartier dans New York, il y a 200 000 comme ça. Comment tu as abordé crise ça et qui ça ou tu apprendre de courage avec détermination immigrant ça yo? So obviously we talked about your story being more like a testimony than it is. And in fact, it's so inspiring that for Benedict is now going to do something about
a novena to Our Lady of Guadalupe. Yes. In as a response to your testimony here. So our question for you, given your experience and the story you just shared with us, how did that story help you to address the crisis that you encountered not long ago with the over 200,000 immigrants that were bused to New York City? And how did that experience help you understand or appreciate the resiliency in the heart of immigrants? Yes, I had a very emotional response when I saw so many families and children and people in really difficult circumstances getting off the bus as they arrive to New York City. And the only thing that I think allowed me to understand what to do in response to that is my faith. See, and I haven't shared this story much. Many people have seen me on TV welcoming the buses, greeting people, embracing them, giving them a handshake, comforting people. But it's because I have served at my church as a hospitality minister, which is what you do. Yes, You welcome people into the church, into prayer, and you embrace them, and you say everyone's welcome here into our community of faith. And so when I saw people coming in scared, not knowing who was going to receive them, what to expect, they're in this big city. They had just traveled 3 days on the bus from the border. Maybe they didn't get an embrace. Maybe they didn't get a welcome. I wanted to make that difference. So I wanted to be their hospitality minister as they were arriving to New York City. And, it helped me more than it helped them, I think, because I was thinking to myself, what can I possibly do as a city official, right? Sometimes you feel like there's not much you can do, but that gave me the strength I needed to then make more decisions about what we should be doing in the city. And, we first set up an arrival center, a welcome center at Port Authority, where the buses would arrive and we would try and address the immediate needs of people. People sometimes walked for days and days. Some people crossed the jungle and several borders to get here. They needed medical attention. They didn't have their medications. They had injuries on their legs because they had walked for so long. Some people, were pregnant. For instance, women who had not received any care along the journey, and they needed that, immediate attention. So that was our focus immediately. And then people needed a place to stay, needed shelter. And so we worked with the Department of Homeless Services to provide some shelter, and eventually health and hospitals to set up a humanitarian center to welcome and continue to support people. So, but it all began at that moment of welcoming the stranger, welcoming, the person that's most vulnerable in front of you. And I think that was the inspiration for everything else that came after. Et ça m'a dit là ça qui touchait encore et gardez vous de bon Dieu fait avec et nous pas besoin de traduire en anglais non ça me va dire là et parce que les haïtiens pas comme ça. Là, ils passent misère, ils font l'autre passer misère. Lui-même, ouais, bon Dieu travaille avec elle, c'est lui-même qui a pour elle comme immigrant. C'est lui-même qui a bail au service. Ouais. Nous-mêmes haïtiens, nous avons un mode misère, nous t'es passé, nous faisons l'autre passer. Et c'est ça fait que le pays noir est en retard comme ça. Ouais. Et vous sentez que bon Dieu avec lui tout. Regardez qui job bon Dieu. Balil li passé misère et qu'on y a c'est lui-même capable aussi l'autre misère mon. Wow, vraiment thank you. We basically what we got from what you just shared is because of your experience, the fact that you yourself went through such a tough time coming over the border, and so now you wanted to be that minister of hospitality, the one to welcome others so that they don't feel
lonely or they don't have to suffer. Like, I love what you said, that maybe they got on the bus and didn't get a hug. So you wanted to be there to give them a hug. And we encouraging the people who are listening to use your own experience of suffering to make that as a catalyst to make the life of others better. And that's what you did. Absolutely. And you know, I'm going to derail a little. Give me a second. Let me just derail a little, because I know we have a lot of questions, but I'm very interested because I have to be honest, I did not cross the borders. My father sponsored us here, so I had a rather easy entrance to the United States. But for myself and many young Haitian immigrants, I still want to know if you can briefly share with us what did you do to lift yourself up? Because I know you talk about don't give up, don't be discouraged, but it's hard. You know, when you come here, especially if you're undocumented, you can't go to school. I have a friend who was a DACA recipient. And thank God, because that's what allowed her to find a job. And when Obama made that, whatever law it was, then automatically she was able to get her legalization documents. But that didn't happen for most before the whole legal battle started. So when you find yourself in the position where you're not sure, I'm finished with high school, and now I want to go to college, but because I'm I'm not a DACA recipient, or I am, but that I'm not getting student aid. How do you get from that to now the commissioner? Like how do you? If you can tell us, how can a kid who's undocumented, or even a kid who's documented but is an immigrant here, how do they move from this position of survival to now being public servant at the highest level? How do you do that? Give us a little pathway, if you can, from your own experience, that can motivate us to kind of like try this. There's no one answer fits all, but I just want to get an idea here. And that's an important question. I get this question asked often by immigrant communities who have been here for many, many years, decades, and they're still undocumented. Just last week, I visited CUNY's school and met with young people who are undocumented, who don't have DACA because the courts eliminated DACA essentially. And they said, how can I keep hope? Because we don't see a path. And I often say, well, you have two choices, right? Either you have hope or you don't have hope, and not having hope is the most devastating thing. And in fact, I want to encourage people to use hope as a catalyst for change. I don't think you can achieve change if you don't have hope. And that's why we have to choose the path of having hope and having faith and bearing that cross. And that's what I did when I was young and I was undocumented. When I was 17 years old, I just wrote the prologue for a book on dreamers. And I share my story. I share my story being undocumented. My best friends were citizens that were born here. But I didn't know if I can share with them that I was undocumented. And I felt so bad. I felt so depressed because I didn't have anyone of my own age that I can talk to and say, this is my story. And now I tell my story because if people have never heard someone like me talk about their story, I want them to hear someone. And some people ask me, young people ask me, well, aren't you embarrassed? I'm not embarrassed, you know, because I was born into this world in the circumstances that I was in, and God put me on this path. And this, I feel I am okay saying this because this is a radio that was okay. And then you have to share faith. And there's a reason for it. And I want to share this to people who are losing hope, because it's easy to lose hope and to be discouraged. But wake up tomorrow and know that we need to continue to fight on, not just for ourselves, but for a whole lot of people, lot of people that will depend on you having hope to achieve change. Yes. Eh bien, ça, commissionnaire là, voulait dire non, depuis la première question, il expliquait que c'est expérience li,
qui t'a fait que il t'a fait expérience dans l'église dans recevoir monde qui te permettent que les utiliser même expérience ça pour les te recevoir et tout le monde ça qui te sorti dans frontière là pour venir New York gain les penser qu'il va même recevoir un câlin un accolade gain qui maybe pas manger et que les mêmes parce que il était passé dans la vie ça les connaît Jean Lidu donc il était ouvert bras et même les questionner tête li en tant qu'un officiel comment pour le recevoir monde comment pour le recevoir yo parce que yo même yo vini yo capable yo comme ça il y a tout tracas donc il était ouvert bras pour le recevoir yo ba yo accolade chercher côté pour yo rester était même demander aide à l'autre instance dans l'état pour être capable ba yo côté pour yo rester et Jean-Manuel te demandé comment lui-même il était passé phase ça nous connaissons un programme qui est le Dakar qui pour là pour aider Timon en action en différé nous connaissons en action en différé c'est une action qui fait après ça pour capable régulariser Timon qui vient ici qui étudie sans papier que l'œuvre va rentrer dans collège c'est difficile et lui-même ça c'est difficile pour les tôt parce que il pas capable expliquer ça à aucun Timon lui-même le t'est arrivé ici et que l'a fini collège l'a fini high school. So il pas capable expliquer tout le monde ça. Mais il était dans démarche que tu fait ça, tu viens faire que l'entrée dans le programme Dakar et que à un moment donné le l'a expliqué l'histoire, tout le monde était demandé est-ce que le pas qu'on senti les honte pour les parler de l'histoire mais non il pas honte pour parler de l'histoire parce que ou même captant de l'histoire aujourd'hui on connaît que pour pas décourager parce que Jean nous y est dans l'église faut nous vivre avec l'espoir que demain capable puis bon pas parce que c'est pour seulement on vivre avec espoir ça mais on vivre espoir ça pour en pile l'autre monde monsieur commissionnaire qui service bureau là bail pour immigrants qui dans New York spécialement pour haïtiens yo est-ce que au cas dit nous plus sur Asylum Seeker Navigation Center et qui gens haïtiens qu'a fait joindre service ça yo. Okay. So, what are the services that your office offers, especially to Haitian immigrants? And can you tell us something more about the Asylum Seeker Navigation Centers and how can the Haitian immigrants access that? Well, first of all, we have a very special program that my office oversees called the Haitian Response Initiative. And this program is specifically for Haitian immigrants. It funds community organizations throughout New York City that serve Haitian immigrants to provide assistance. So legal services, but other types of assistance they need to integrate into the communities. So I want to read the names of the organizations that we provide funding to, or some of them. Organizations such as Catholic Charities, Life of Hope, Fambloyan, in Hope, and a few other organizations that provide services specifically to Haitian immigrants. Now, these are not the only organizations that will provide assistance. You can call my office at 800-354-0365, and we will connect you to an organization in your neighborhood, in your borough, that will be able to provide you with some information in your own language and with direct assistance. This is a very unique program. We don't do this for every community. Yes. Some people ask me, where's the Mexican initiative? We don't have that. Only for Asian. No, because we decided early on when so many Haitian immigrants were leaving Haiti and coming to the United States that we needed to do something specifically in response to that. Now, a lot more people decided to come, in the last 2 years, and so now we're doing something bigger, through our asylum support network, through our humanitarian centers. We serve everyone else. Yes. But this started before the situation with the recently arrived immigrants. And, it's good. It's a good model to follow, and I hope to follow it for other communities. Okay. But for now, know that there's something very specific to Haitians, and I spend a lot of time with the organizations. Oh, great. You often see me visiting them.
And you often see me in their events, their parades, and I need to divide my time because I don't want everyone to get jealous. Yes. But Can you give us an example of one or two services that these organizations absolutely. provide? One of the most, I think, helpful or support services that I mentioned, one of the organizations Flamboyant supports with, is connecting children or young people to our education system. Because as you know, often in our immigrant communities, when you're 15, they treat you like an adult and you don't need to go to school, right? Or you're encouraged to go directly to work and maybe don't go to work or change your age. Well, the school helps young people enter our school system and graduate from high school here and receive services, because you have a lot of services as a student, as a young person here. And sometimes you get special immigration assistance because you're a juvenile, especially if you're here alone without parents, right? Or without an adult. That's an important service because we do know of a lot of immigrants recently arrived that maybe said they were older than they are. Maybe they're here on their own and then they're young and they came to work, but you have a lot of benefits if you are here and you need assistance and you're a high school age thereabouts. Oh, great. Okay. So that's very, very powerful. But then there's Life of Hope, for instance, that provides, I don't know if you know them, they're out in Brooklyn. They provide wraparound services. So it's beautiful because not only legal assistance, but also case management, social services support. And it's a good model to follow because when I started working with them, they said, Commissioner, we need to set up our own center. And they just showed me the space that they're renting to create their own center. So in the last 3 years, they were able to go from a dream to a reality, Nice. which is great. It's That's great. what we're trying to do too. Yes. À Nice. réponse question, qui ça bureau commissionnaire offrit pour haïtiens, pour immigrants dans New York spécialement pour haïtiens, eh bien gagné une initiative spéciale pour répondre haïtiens pour bail assistance à haïtiens pour permettre que yo intégrer dans pays et puis yo bail service santé. Et pour jeunes Timonio, yo permettre que yo connecté yo avec système éducation. Et puis gen un service spécial tout pour jeunes ti haïtiens qui leur fini dans high school, comment yo capable intégrer dans l'école. Et puis gen yo fait un bureau commissionnaire, li travaille avec un pile organisation haïtienne, surtout les gains Life of Hope qui dans Brooklyn, qui offre plusieurs services pour haïtiens et que les qu'on a visité tout organisation haïtienne et participer dans pile parade que haïtien a fait et gain ça qu'on arrive que l'autre immigrant a demandé est-ce que ou pas faire service pour nous-mêmes tout so pour l'autre nation yo et mais c'est le réponse spéciale ça il fait pour haïtien mais il a pensé pour faire pour l'autre nation. The easiest way to reach my office, just in case, is 311. If they call 311 and they ask for Immigrant Affairs office, they'll connect you to my office. And you'll get someone to speak someone who will probably speak Haitian Creole in any city service. If you're having trouble getting to any office, they will support you. They'll explain how to do it, how to access the service, and who to speak to, which is really important. Because often in our community, in the immigrant community, they get nervous and they give up. And I don't want them to give up. They can call my office and we can help you get the services that you need. OK. Pour nous-mêmes qui là nous gagnons un problème et que nous t'allons parler avec bureau immigrant des affaires là, nous capables de dans 311 n'a besoin de monde qui va observer nous en créole. Des fois nous t'a penser que nous ka bay vague parce que gen monde qui pas servir nous bien. Non. Lors il est dans 311, gen monde cap répond nous
pour rendre un service tout. Et puis, il y a l'autre numéro que vous êtes capable de joindre et bureau, vous êtes capable de joindre dans 800 354 03 65. Nous sommes très contents de parler de un programme que vous gagnez qui c'est public-privé, qui va direction. Et comment ça marche? Est-ce que vous pouvez dire plus de bagages sur ça nous tendez et qui gens monde qui participé? So we were very happy to learn about the public-private mentorship program. How can Haitians participate in it? Can you tell us a little bit more about that and how we can access that? Yes, the program we launched with Catholic Charities, I believe, the mentorship. Yes, I think the easiest way to register for any of these programs is to call my office. Okay. If you're an individual and ask to speak with Immigrant Affairs, and you'll get to speak with someone and say, I'm interested in any of your programs, especially a mentorship program. Yes. And they'll let you know when the next, class will be or the next opportunity. But what does it entail? What is it about? This was a program that we launched last year. It's a pilot program, but I knew it was going to be a success. It was with Catholic Charities and community organizations across the city, New York City, to pair a long-term immigrant individual with a newly arrived immigrant. And I think this happens naturally already in our community. Someone who arrived here 10 years ago, even 4 or 5 years ago, who knows how to settle in New York City, how to find a job, how to find housing, or maybe can just share their experience with someone that just arrived. This happens naturally in our community organizations, in our churches, in our, in our families even, right, amongst our friends. But we wanted to replicate it. And it was a success. We graduated 500 people. Wow. And this is a nice partnership with Catholic Charities. We're looking to do another round of this and many more rounds. But what was great is that we were able to provide a little stipend to people. Oh, nice. Because, like people, it was nice to be able to provide that stipend for their participation. Oh, nice. We're looking to do it again. Yeah. We have to raise the funds to do it again, but it was a success because we know that this is a good way to pass along information and pass along know-how. And who best than immigrants themselves? Yes. Yeah, nice. OK. La question que moi te posée tout à l'heure, monsieur commissionnaire l'a dit, nous capables de dans 311, j'ai dit tout à l'heure, mais dans le programme mentorship private, privé, public, guidance là, nous relève le même mentorship in English. Qui ça yo fait là-dedans, c'est un programme que yo partenaire avec Catholique Charité, que yo mettez ensemble monde qui te gen longtemps depuis yo vini comme immigrant avec nouveau monde yo qu'on y a pour yo capable partager expérience yo dans comment yo ka faire l'autre joindre travail, joindre information parce que li bon le qui est-ce qui ka servi un immigrant plus bien que un immigrant pareil. Donc c'est ça que un service ça fait et il y a 1 an depuis le fait, il a pensé à recommencer encore. Songez leurs besoins d'informations sur ça au capable de 311. I want to mention one more thing. Yeah. If people are interested in services provided by my office, we also fund, a lot of what we do is fund organizations and other entities to partner with. Okay. So we funded the New York City Public Libraries to provide English classes to immigrant communities. Okay. And that's important for 2 reasons. People are looking for English classes, and there's a long waiting list at nonprofits. So we wanted to partner with libraries because they have the space, they have the staff, and they're in the community. But 2, and most importantly for me, is that it's a great space to build community. So if you just arrived to the country and you live, in Jamaica or in Queens or in Brooklyn and Flatbush or in any other immigrant neighborhoods,
get to know your local library. Your local library has a lot of resources, a lot of different classes, including English classes that we partner with. And they also offer computer classes? They offer computer classes, job search classes. So it's a wonderful space for newly arrived immigrants to go and find community. So we funded the libraries to provide English classes, but there you can find many other things, including other people in your same situation. And if you have children, you'll find services for children as well. Yeah. Ok. Yes, thank you. Pour nous mêmes qui capable de les bureaux pour nous demander qui service qui gagne, yo bureau a li bay cob ou du moins li payer et librairie pour nous capable joindre plus service. Là d'ailleurs nous joignons classe anglais, nous joignons classe computer et classe ordinateur, j'en ai dit, et puis classe qui pour montrer comment pour chercher travail et en pile l'autre service encore. Est-ce que Moïa by service légalisation gratis pour aider monde dans différents programmes dans discuter là yo? Does Moya provide legal services to help people with asylum, TPS, and other immigration application and services? So like I mentioned, we fund a lot of the organizations that provide legal services. So if you call my office, again, you can use 311. It's the easiest way to call, ask for immigrant affairs, and you ask for legal services. We're going to provide you with contact information and how to reach the nonprofit that we fund to provide you with legal support. Are Yes. these services free of charge? They're free of charge. Everything that the city funds has to be free of charge. Yes. Nice. Okay. Yeah. So that's part of the agreement with the nonprofits. Okay. You know, Okay. you're supposed to, if you live in our shelters, you recently arrived, you live in one of our shelters, ask the shelter or the staff, how do you access immigration legal services? We have set up a help center for asylum seekers, and you are going to get connected to that center, and you can access free legal services that way as well. Oh, nice. OK. Non capable contacter Jandia bureau MOIA dans 311 et puis si nous dans pour abri provisoire nous capable demander monde cap manager monde qui dans staff là comment pour nous joindre service légal. Tandis service légal là c'est sous capable jeune avocat qui peut aider ou ranger papier ou capable demander yo et puis même et parce que gagne un bureau qui là pour aider monde qui fait asile yo un bureau spécial pour ça. Et puis ce qui est plus important pour nous comprendre c'est que service est gratis. Depuis où aller joindre une communauté qui partenaire ensemble avec lui, service là doit gratis. Gratis. Yes. Gagne nous connaissons que service Moya li bay yon carte identité qui pour permettre que moun yo gagne un statut qui légal quelle que soit situation yo. Est-ce que moun ka utiliser carte ça pour yo conduire? We know that Moya offers this ID card. Can people use it to drive? Is it like a driver's license? It's a very important question. We have something called the IDNYC, which is an identification card provided by the city of New York. That's different from the identification card provided by the state of New York. Okay. Now, the state of New York provides an identification card and also a driver's permit. Okay. That's why people get confused, and that's why it's so important to come on radio shows and to come and talk to the community directly, because there's a lot of confusion. The ID NYC was created when our communities were not provided with a driver's license because of their immigration status. This is before that law that allowed immigrants, or specifically undocumented immigrants, access to a driver's permit. Okay. But the ID NYC is important because if you don't want to drive, or if you don't have a need for a driver's license or even a state ID,
you can come and get our ID. Or you can get both, which is better. But is it good for federal building access? Can you use it to get on a plane? Now, to be clear, our ID, the New York City ID, is not useful for driving, so don't try to drive. You're going to get in trouble. Sometimes they don't accept it in certain buildings because of, there are federal buildings that require a state ID or your passport. So it's important to, know that there's limits to our ID. Okay. But what's great is that that's usually the first ID a newly arrived immigrant gets because it allows them to have an identification in English. And they feel like they belong to New York now. New York is their home. And it also allows more benefits. You get access to free entrances to museums, for example. And there's just a lot of great benefits in signing up. But most importantly, you have an ID with your address, your name, and your emergency contact in English, and which is often needed if you're trying to access even a city building or any other resource. They ask you for an ID, so it's very useful. And of course, if the NYPD ever asks you for an ID, you should have an ID. Otherwise, you can get in trouble. Depending on why they're asking you for an ID. So it's great to have one. Okay. Yes. Bureau MOIA, li genyon identification que li bail presque tout le monde qui fait rive yo. Identification ça ka permettre que ou cap rentrer dans gros bâtiment dans caille. But li limité ou pas cap conduire avec lui et parce que puis bon ID que ou ka gagner c'est state ID, c'est state ID. Ça ID New York City ba là c'est pour capable gain accès avec un pile avantage qui gagne dans New York et faire sentir que ou c'est un New Yorker. Là les notre troisième partie parce que il y a peut-être là dans partie humanitaire. OK. Est-ce que commissionnaire au capable nous dernière nouvelle pour ce programme humanitaire pour là que nous le programme Biden pour haïtien et gain pour courir dans médias haïtiens que administration Biden t'a demandé monde qui dans programme ça yo pour yo ta retourner la caillou. Est-ce qu'il y a une vérité dans ça? Okay, now that's a very important question that came to us from other folks in the community. So we're going to talk about the humanitarian parolee program. I know it's a federal program, but you might have some insight. There's a noise, if you will, going on in the Haitian community that that they're asking the folks that arrived here through that program to now return to Haiti. Is there any truth to that? Do you know anything about that? And also, how about folks whose family member applied for them and who were never yet called? What happened to them? Is that like null? Is the program stopped? What do you know? What any update you have on this quote unquote Biden program, which is how the Haitians call it? Well, first of all, this is a very important topic because whenever there's news on immigration, especially when it's all over, there's also, unfortunately, a lot of immigration services fraud, meaning people are charging for services that are not valid, for information that's freely available. There's all kinds of issues that happen. And unfortunately, there's always people trying to take advantage, right? Okay. Which is why it's important to only believe information from trusted and official sources. So I always tell people, if you have a question specifically about federal government, it's easy to go to the federal website that explains the details on this program. It's accessible in multiple languages, and try to access and verify the information you're hearing. Because you're going to hear a lot of misinformation, sometimes information that is exaggerated or conspiracy theories. You're going to hear all kinds of things. And if you trust me, you can believe what I'm saying, but it's better to go on the verify. You know, you have to be smart when it comes to this, because your situation is going to be different from someone else's situation, or people who are not even
fully aware and who doesn't impact they're going to share information that's incorrect. So the program, the humanitarian parole program that most people are talking about, because it was discontinued, it's important to know that you have to check the website, especially if you have a case number. You can go to the USCIS website and check all your information there that will be unique to you. And that's important, because if you have a case number, if you have an open or pending case and you have questions, you can access your own information there. And sometimes there's delays and then there's questions. You can also call them directly and answer and get answers to your questions. And because you're already in the process, in the system, you are someone that they know of, and they know of your particular case. So that's one thing, right? If you're trying to get support from a legal provider, make sure that it's first of all, in the United States, a lawyer, a person that is a lawyer that is licensed to serve as a lawyer in New York State, and that will give you valid advice. If you think there's something suspicious or something that there's wrong, go get another opinion. Okay. Yes. Go get another opinion, especially if they're charging you a lot of money for something. It's worth your time to go get another opinion from another lawyer. Call us, my office. We can put you in touch with a nonprofit to provide you with free legal advice, and can maybe tell you a little bit more about your legal options, right? But it's so important to verify, because so many people are getting taken advantage of right now. Sometimes we get a lot of calls, not to ask for a lawyer, but to say I was just a victim of fraud. Yes. And we don't want to be in that situation. So that's the most important thing that I'll say to start. So I don't know if you want to translate that. Et gen pile moun, et surtout haïtien yo pa vle former tête yo. Information yo là sur internet là, et yo plutôt moun a manger kob yo. Et c'est ça, il dit non, il faut faire mal au travail, et que aller sur le website USCIS là, ou gen un number case, ou aller là-dedans, ou après toute information qui paraît, et ou après si le programme n'a fermé, s'il pas fermé. Et c'est ça que nous devons connaître. Il y a des bagages où pas besoin de les gens, ou qu'à faire mal au travail, intelligence au travail, et que pour aller sur le website là, prend information ça. Par contre, ça dire. Et si ou pas satisfait tout, on doit joindre un avocat qui est licencié. Yes, qui est licencié. Et pas n'importe avocat, non, un avocat qui est licencié. Et puis là, bon information ça, si vous pas satisfait, contacter l'autre monde encore. En deuxième opinion. Et puis il est important que là nous dans situation ça yo, pour nous pas attendre ça monde a dit, c'est pour nous attendre ça monde qui croit et officiel que comme ça qui là pour servir nous, pour nous c'est monde ça yo pour nous pour leur ba information, parce que il y a un pile raquette de yo, il y a un pile fraude et il y a un pile comme ça parole qui capable dire qui passe ça. Il y a un pile l'autre monde tout en bas live là qui a demandé ça, est-ce que bureau ça il travaille New Jersey? Est-ce que l'autre state ça yo? Oh, that's a good question. So some of the folks who are watching us right now are asking, is there a similar office to your office in the state of New Jersey and in Florida, Boston, elsewhere? Will they find an immigration affairs office? You can always search online to see if your city has an immigrant affairs office. There are at least 200 across the country. We're all in contact. We're all in contact. Okay. And I'm inviting them to come to New York in December. So they're all going to be in New York here with me, because we want to discuss how do we work closer together, and what do we do now after the elections. It'll be December. Okay. Yeah. So always look, if you live in Paterson, New Jersey, look for the Immigrant Affairs office in Paterson, or in the state of New Jersey, or in other places. Unfortunately, not every city has an office, or not every state has an office. But New York, we're a city of immigrants. That's right. We're the largest office, and we care deeply about our immigrant communities. But not every state and not every office. But this is why I always say it's important. If you don't have an option, and if you need to use a lawyer who's charging you for the service, it's worth having, look at many options.
right? And see what they're all charging, right? And see who you might trust, and you do your research, whether this lawyer, this person is trusted or not. Almost all cities and all states have consumer protection laws in offices. Okay. All states and all cities, and even the federal government has a Bureau of Consumer Protection. Okay. So if you think there's something suspicious with a lawyer or with a legal provider, you can always call them, right? And report it, I see something suspicious. I don't think this person's a lawyer. Or you can verify with the Bar Association in the state. And the state has a Bar Association. For instance, you can always look at their website, the New York Bar Association, and see who's a member and who's a lawyer. But it's so important to always verify information and be very careful, because immigration law is very complicated. Yeah. It's some of the most complicated laws in the country. And because I get asked this question a lot. Well, my friend told me that this worked for them. Well, it might be different for you, right? Maybe they're not sharing all the information. Or they say, I heard a lawyer on TV and they explain this. Well, maybe the lawyer is trying to explain it, but they're explaining it in general terms. And most likely they're just marketing their services, So this is why the community themselves have to do a lot of homework. And be very careful. Never give up, always try, but do your homework. And community organizations are a great partner for us, because we fund them, because the community usually trusts them. And they go to them and they get information. Sometimes the community does not trust government too, so that's why we work with them. Or churches. We work with churches and Catholic charities and places of faith, because that's usually what the immigrant community is connected with. But always be very careful. Yes. Et c'est ça, il dit donc il faut nous be careful. Et là, nous avons besoin de questions. Allez sur net là, allez sur le website, là, state ou capable de joindre information que vous besoin sur un bureau, ou tout dans la zone, ou capable de c'est parce que grand pile, il va dire voler, non? Raqueter et qui prend l'argent pour grand messie. Et il y a plus de 200 bureaux comme ça. Now all that, there's also a lot of information on my website, Immigrant Affairs, New York City.gov, right? It's Immigrant Affairs. Immigrant Affairs. It's Immigrant Affairs. You have to look for the New York City government Immigrant Affairs website. And all your questions about the parole program, about TPS, about asylum, you'll see that there is the information that you need to know is going to be on there, right? This is one way that you can verify. You can say, well, the Immigrant Affairs Office says this, and if a lawyer is trying to sell you something different, it might not be, something's not right. Wow. And we verify this information often, and we update it often. Yes, il y a peu l'information pour nous joindre, si nous capables sur site là. Nous avons une question qui te kembe à cœur que m'bat geta mandé. Par exemple, tant qu'on a tout service à Kodia, radiotelelafwa à travers Frère Bénédicte, ICCA, nous t'arrêter offrir service à eux. Est-ce que Moïa a participé ou bien a ban occasion pour travailler ensemble avec nous? That's a very good one. So all these because you talk a lot about your partnership with the community organizations. As you know, radiotelelafwa, or ICCA, which is the mother name of our company, our hope is we want to become this community center, community focus for the community here. How can we work with you? Can we partner? How do we partner the way that Life of Hope and from Voyant and all the other Haitian organizations partner with you? How do we partner with you? What's great about New York City is that there's so many opportunities to access resources from the city and access
partnerships, not just with us, but with other agencies. So we have a community and faith or director office, Pastor Gil Monroe's. You should meet him. I do know Oh, Pastor Gil. there we go, Yeah. Pastor Gil. Yeah, because I'm in the interfaith Yes. group from Staten Island. Oh, great, great. Nice. We do a lot of things in partnership. So I'm going to do a town hall with him next week. Okay. And this is one way that you can be, working in relationship with us. Okay. One of the things that we do for nonprofits is host information sessions. How to access something called a passport. So all organizations that are applying for funding need to access something called a passport. And there you need to provide your documentation, your paperwork to get pre-qualified in order to be able to apply for funding. And then once you get pre-qualified, you get access to all the funding that the city has. Nice. Right? And then you can apply. But a lot of our organizations don't know this, or they find it really difficult. That's why we host information sessions. There's 2 other offices. The Mayor's Office of Nonprofit Services and the Mayor's Office of Contract Services. Okay. And so there are partners to make sure that immigrant communities have access to this information as well. And let me tell you, the big organizations, they have big teams of people that know how to do this really well. That's why they continue to get the support and the resources. But because they've been doing this for many years and they have a lot of staff. But we want to make sure that the smaller organizations also have opportunity. And they can take a look at what's there. Yeah. And in the recent months, I've been working with very small organizations that have been successful in getting into passport and are applying, and now they know the process. Can you tell me when is the next informational session? We have these. We just had 2 in the last month. Okay. So we're likely going to have a few more in November and moving forward, because we know get that on your website. Yes. The precise date? We don't have the precise date, but we publish them on our newsletter and our website. Okay. We have a newsletter that goes to community partners, community organizations. You should get that email. Yeah, I'm gonna sign up for it. Yes. About 1,000 nonprofits are signed up to this newsletter. Wow. Okay. So And we'll they- sign up for it so we can get those email. I didn't have time to write it down. Yeah. It's a newsletter that you have to sign up. You put your email and you'll get it on a regular basis. You can also all this information is on our website. On the Moya's office. And so we work really hard on our newsletter and our website, because I know a lot of people go onto them to look for information, and this is one of the few places that you can trust information online. That's why we're very careful. But let me tell you, it's difficult because it's very competitive, right? Course. So that's why it's good to form coalitions and partner up with other organizations. This is why we work closely with Catholic Charities, because they partner with other organizations like Life of Hope and Flamboyant, and that's how we are able to work with the smaller groups when there's partnerships. Et je crois que, mes amis, nous avons pile de questions, nous avons pile l'autre monde, nous allons te répondre, et quel que soit le monde qui a besoin d'informations. Et si le programme n'a campé, ou capable d'aller sur le website là. Il va dire le campé. No. Just for clarification, because a lot of people on the live stream are asking questions about the parolee program. They didn't hear a specific answer. Okay. Did it stop? Was it canceled? It was discontinued, It was unfortunately. discontinued. And Okay. yes, they are still processing applications. Okay. But again, it's important if you're in the United States already, right? It's important to know that TPS was extended. Yes. Which is something we fight for. My office, city government, we're always fighting for an extension for Haitian TPS. Because if you were in the country before August 4th of this year, you are now eligible for TPS. And this is one of the ways that you can now apply for work authorization and legal status in the country. And so I don't know if the questions are being asked from people abroad, but if you were already here as of August 4th,
you can now access TPS, Okay. which a lot of people don't know about. Yeah. And that's important because sometimes they call me or they ask me, well, I came like 5-6 months ago. I came this year and I'm not eligible for TPS. Well, you are now. Nice. That's How important. long do they have to apply for TPS? They have until February. For those applying for the first time, they have until February 3rd, Oh, 2026. Okay. Mais il y a une question. Pour qui ça programme nan li renouvelé chaque 2 ans, li pas ka aller net. TPS? Le TPS ni programme Biden nan. So she added another question to that. First, let me tell the people what you just said because I don't want to forget. That's very important. So, programme Biden na, qui nous relè humanitarian parole programme là, te décontinue. However, just to be clear, they're still processing application for people who had already applied for their folks. Yes. And then, in adding to that, because one of the questions that people, when I say people are fearful, I mean fearful hiding, Yes. kind of fearful. Yes. People who are already here, people who came, do they have to go back to Haiti? I know they have TPS available to them, but that's the question that they want to know. Are they being asked to return to Haiti right now, let's say if they don't have TPS? Although I'm going to answer that for them right now. So, look, this is really complicated, right? As a city government, right? I'm not going to say to people, you have to go back, right? That is up to the federal government. The federal government might ask you to return to your country, which is why, and they can say that to anyone, right? Even if you have TPS, right? They can deem, TPS will end and they can always make that decision. This is why, if you have an attorney, if you have a legal provider that can support you and can look at your specific case, they might give you options, because again, when you answer this question for everyone that's listening, I don't want to give them the wrong information for their specific case. Okay. I mentioned TPS because we continue to fight for TPS every year for extensions. And once they extend TPS, new people who were not eligible are now eligible. And that is one way people can access legal status or work authorization. And another question we had about TPS, and she asked was, why is it every 2 years? Why not longer? I say that often too. I wish it were longer because not just Haitians, but other countries are in this 2 year at a time. Even DACA recipients also 2 years at a time when that was active. It's up to the federal government to determine how long TPS goes for. And unfortunately, we're going to continue to see this pattern until we get comprehensive immigration reform, until people get the legal status that's permanent. Which is why... Someone not Biden can fill TPS. Yeah, can someone who come through, I think you already answered that, but that's a question that just came through the live. Someone who come through the Biden program, again, the humanitarian parole program, are they qualified for TPS application? It depends on when they arrived in the country. Yeah, as long as they arrived on August 4th? Yeah, yes. As long as before they arrived August 4th, they have that option to apply for TPS, but they have to consult with a lawyer. The lawyer is not, the worst the lawyer can tell you is, in your case, you don't qualify for this, you qualify for that, right? People shouldn't be afraid of consulting with a lawyer unless they think they're being scammed, right? Or contacting one of our community organizations, and they'll tell you the truth. But they need to listen to your specific situation because you might be eligible for asylum. You might be eligible for a juvenile type of legal status that I mentioned earlier. This is why it's so important, to get clarity on your specific case. And unfortunately, a lot of people don't do that. And then they miss the opportunity because for TPS, you might miss your opportunity. Which is if why you don't apply by February. Yes, if you don't apply for... Ou vle m'appliquer, ou vle m'dire ou bien m'dire pour yo? Ou m'dire. Pour, c'est vraiment important pour nous comprendre bien. Si vous t'es venu sur Humanitarian Parole programme là, ça nous relève programme Biden là. Programme là,
terminé. So, ça veut dire, yo pas prend application encore. Application qui était déjà là, yo continue processer yo continue processer yo. Si vous êtes entré sous le programme Biden là, avant 4 octobre, 4 août, right? 4 août, 4th of August. Avant 4 août, ou qualifié pour TPS, ou ka appliquer pour lui, ou gagne jusqu'à 8th of February to apply. What date of February did we say? 26th of February? The 3rd of February. The 3rd. Ou gagne jusqu'à 3 février de Kounia à 3 février pour appliquer. Parce que si vous pas appliquer, vous doit perdre chance. C'est seule façon ou capable changer statut immigration. Mais c'est extrêmement important pour vérifier avec un avocat. Pour quelle raison? Parce que ou doit gagner l'autre option, li doit asylum qui meilleur pour, doit gagner un programme pour juvénile jeune timounio qui meilleur pour. So consulter avec un avocat pour ça. Et si ou pas ka joindre un avocat parce que yo trop cher, relais une organisation qui travaille avec yo pour yo qui service yo ka ba ou yo même yo ka aider répondre question ça cas par cas. So encore pour aider ça li so dire. Programme là terminé, ça veut dire yo pas prend application encore. Mais application qui était déjà là yo y a continuer processer. Si ou get en payant appliquer pour TPS ou gain de 4 août si vous êtes en train de payer avant 4 août pour et puis les fini ou gain de Kounia pour arriver 3 février pour voir application aller. Can I just clarify? And like I said, this is why it's so complicated. Immigration. Yeah. If you're applying for the first time, you can apply through February 3rd, 2026. Not 2025. Oh, okay. If you're renewing, it's August 3rd, 2025. So next year. So you have time. Yeah. Okay, that's a big difference. Okay. That's a big I gotta difference. change that. I gotta explain that to them. But Hold on. Si vous avez appliqué pour première fois, vous gagnez jusqu'à 3 février 2026. De Kounia à 3 février 2026 pour voir l'application aller. Si vous renouvelez l'application parce que vous avez appliqué déjà, vous gagnez jusqu'à 3 février 2025. So, c'est moun qui a renouvelé, qui gagne 3 février 2025, mais si c'est pour la première fois vous appliqué, vous gagnez jusqu'à 2026 pour appliquer. Ok, quand on qui pose une question là. That makes a big thank you for the Quand on qui pose une clarification. question là, il dit si on monde vient dans Biden, il vient dans Biden, il a déjà fait résidence pour lui. Qu'est-ce ça pour le faire? Est-ce que pour continuer une résidence ici? Oh, that's a okay. So this is a person who came here through the Biden initiative, but that their family member had already filed for them or petitioned for them to get a green card. So they want to know how do they, since they're now already in the States, how do they get their green card? Well, again, it's important to, if you don't have a legal representation or lawyer already, if you're in New York City, you can call our office and we'll put you in touch with someone that can give you a consultation and explain to you how to access that information. Because you should be able to access the information simply online or a call to USCIS. But it's important to get that information of your particular situation using a trusted legal provider. Because again, if you ask people on the radio or on TV or people you know, they might give you some information, but not the information you need. Okay. And again, just want to make sure that you know that everything that I said here, please verify on our website. You know, if it sounds confusing, if it maybe you didn't quite understand it, because I don't want you to miss the opportunity, right, to apply for TPS or to be able to access legal services. I know we're out of time, I know, but I just want to ask this one question, please. How long is the asylum process right now? Because I know President Biden, that is, did a wonderful job to kind of shorten the time. So there's some changes to it. How long is it now? Do you know? Well,
it depends, and I think the question, it's a general question, but it can take many years for, if not even up to a decade. I've heard from people in the process, because it's a case-by-case basis, right? And it really depends on your legal provider and on your own situation. Some people might get their asylum case resolved very quickly, and some it may take years. Okay. So that's why it's a difficult thing to answer. And again, I encourage people you can ask questions, verify, but every case is different. Okay. Yes, nous connaissons que temps a fait nos défauts. Il fait nos défauts. Nous t'avons demandé est-ce que qui le n'a pas une prochaine occasion pour nous inviter encore pour nous parler plus. The time obviously is like flying, which is the case when you're having a good time. Time goes fast, I right? know. So when can we get a hold of you again? Would love to bring you back. Yes. Well, you tell me. I know that you're gonna visit Mexico soon, so I wish you all the best. This December, they're taking a group. And I know we're going to enter the Christmas season, and it'll be a special time for our communities, and we'll be available. It's important for me to talk directly to the community, and maybe I'll bring some more people with me so you can get to know them. Thank you. Mes amis, nous disons merci. C'était commissionnaire Manuel. Nous disons merci qui est venu bah nous toute information ça. Nous connaissons que au content, mais pas qu'un bel pour share avec un autre haïtien. Peut-être qui pas connaît toute information ça pour yo capable connaître qui ça pour yo faire. Merci Ruth. Merci Manuel. Merci Manuel, commissaire. Thank you so much for everything. Thank you for having me on the show. Even though nobody can see her, but his communication director did all the work to help me get him here. So her name is Shayna. We just want to say thank you to her on air. So thank you again, Mr. Commissioner. Thank you for being here. This is your home, Radio-Tele Lafwa. We'll have a new house and we'll invite you in our new place. Okay, thank you. I appreciate it. Merci tout le monde. Merci tout le monde. À demain si Dieu veut. N'attendons. Merci. Yes. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. Radio-Tele Lafwa, c'est des années de grâce, des années de bénédiction. Radio-Tele Lafwa, 14 ans déjà. Et pour nous célébrer belle fête ça, nous tous invités dans un gros gala fundraising qu'a fait samedi 23 novembre 2024 à partir de 6h du soir dans Gateway Christian Center qui est dans 502 N Central Avenue en Valley Stream, New York 11580. Radio-Tele Lafwa, gala 14e anniversaire. Artistes invités, Akela Dorville. Lovenson Clairvaux. Sont-ils loin avec Jésus? Pasteur Rossini de Ronette. Blanc de Ronette. Wilkinson Théodore, Marc-Arthur Dominique et DJ Max NYC. Pas oublier, gala 14e Radio-Tele Lafwa ça a fait dans une circonstance bien spéciale. C'est pour réparer building nan. Alors, pas négliger acheter ticket au $100 à l'avance, $120 à l'entrée. Ou soit contribuer pendant à faire un don entre $50 à $500. Faillons pas, parce que Fort Community Center Building nan tourne en réalité. Déjà, réservez et achetez vos tickets en contactant la RTL au
numéros suivants 718 341 92 37, 917 780 05 92 ou au 929 350 78 67. Radio-Télé Lafwa, Admultos, Agnos. Pas qu'à porter. Tout le monde qui remet la prière, tout le monde qui cherche délivrance. Frère Maxime yon dans la foi. Groupe charismatique Myriam fait nous connaître. La reprendre activité prière yo chaque samedi soir, sorti 7h pour arriver 10h. Et la commencé samedi 2 novembre 2024 là, dans l'église Saint-Payous là, qui est dans 14810 249 Street, Rosedale, New York. Vini, n'attend nous pour un temps fort de partage, de prière, de louange et d'adoration du Saint-Sacrement. Bon la prière. À groupe charismatique Myriam. La prière c'est clé qui l'ouvrit toute porte. Amis tout partout, tendez. C'est chaque jour qui passe, Radio Télé Lafwa a grandi. Yon façon pour le capable pi bien servir. Là, Cam transfert déjà bien chita. Pour faciliter ou voyer au soir recevoir l'argent quel que soit côté ou yé dans Caraïbes là. Oui, jour tendez là. Cam transfert fait yon sel avec Radio Télé Lafwa pour transférer l'argent par yon casse-tête chinois. Parce que nous avons tout service ça yo disponible. Digicel, Top Up, Mon Cash, Nap Cash. Ou besoin mettre minutes sur téléphone mounou en Haïti, Trap de Nap fait ça. Même janto. Ou besoin voyer manger en Haïti, provision alimentaire toute qualité. Contactez-nous Konya là dans 718 341 92 37, 929 350 78 67 ou soit dans 929 307 85 39 pour plus d'informations. Nanza fait transfert l'argent dans toute zone dans Caraïbes là. Radio Télé Lafwa à Cam Transfert, c'est tête frette, tête frette, tête frette. Découvrez le témoignage inspirant de Bénédicte Lamartine dans son nouveau livre intitulé Millionnaire en Christ. Auteur Bénédicte Lamartine, plongé dans une histoire inébranlable et de miracles extraordinaires qui témoignent de la puissance divine à travers chaque épreuve et chaque bénédiction. Millionnaire en Christ révèle comment la véritable richesse se trouve dans une vie dédiée à la foi et au service de Dieu. Ce livre est disponible en 4 versions pour répondre à tous vos besoins. E-book, couverture souple, paperback, couverture rigide, hardcover, et ce, en français et en anglais. Vous pouvez vous procurer Millionnaire en Christ sur Amazon et à la librairie Radio Télé Lafwa. Ne manquez pas l'occasion de lire et de partager cette histoire qui transformera votre perception de la richesse et de la foi. Millionnaire en Christ est un livre qui touchera le cœur de tous ceux qui cherchent à renforcer leur foi et à découvrir les vraies bénédictions de la vie. Millionnaire en Christ de Bénédicte Lamartine. Un livre qui enrichit l'âme. Commandez votre exemplaire dès aujourd'hui. Radio Télé Lafwa a présenté chaque dimanche 4h-6h dans soir Haïtien Rangeko. Haïtien Rangeko, c'est une émission qui vise former et puis éduquer tout compatriote Frenaxon qui fait immigrer dans le pays États-Unis. Émission ça pral montrer ou comment pour comporter ou dans un pile circonstances. Les wap vivre dans un pays qui pas pays ou. C'est vrai, les gagnons dans compatriote nous qui fait un bagay qui mal dans un pays étranger, yo parle le mal. C'est nous tous qui affectés. C'est peut-être ça, nous yon doit aider l'autre. Parce que les jeux prennent coup, n'est courir de l'eau. Haïtien Rangeko, ou même qui c'est immigrant qui fait débarquer dans USA, émission ça c'est pour vous. Là-dedans, a toujours un invité spécial à qui on thème pour débattre. Chaque dimanche, 4h-6h, Haïtien Rangeko, sous antenne Radio Télé Lafwa. Bonsoir. Non Pam, c'est Muriel. Et non Pam, c'est Kevin. Yo souvent dit que génio c'est avenir pays. Il y a des gens qui m'écrivent plus loin pour dire que yo c'est avenir monde là. Selon ça n'a regardé, ak selon ça y a dit, nous capables de constater que c'est pas ça lié même. C'est peut-être ça nous porter pour sur antenne Radio Télé Lafwa. RTL Youth Show, une émission nous porter pour génio qui a bien pour prendre place grand monde demain. C'est une émission qui est enrichissante, qui est captivante. C'est une émission pour tout le monde, surtout pour les jeunes. C'est une émission à caractère illimité, qui veut dire n'a pas les sous tout le bagage. N'a bien un pile pour apprendre.
Nous avons pour nous présenter problème et porter solution. Ou même maman, ou même papa, ou même matin, ou même tonton, nous tous invités dans une chaîne rendez-vous ça qui casse chaque samedi sur antenne radio-télé Lafwa à partir de 2h de l'après-midi. Appelez-nous pour nous prendre note. Parce que bataille la pral en pile pour nous-mêmes jeunes. Alors, préparez-vous à élargir vos horizons et à embarquer pour une aventure inoubliable. RTL STORE, let's go! Groupe charismatique Myriam et Radio-Tele-La-Foi a invité dans un gros pèlerinage. Oui, gros pèlerinage qu'a fait en Europe. Sorti 3 pour arriver 13 juin 2025. Nous prenons visiter tout lieu sacré. Pologne en Prague, Divine Miséricorde, Saint-Faustine, Vierge Noire, Tchétoskova, Notre-Dame de Victoire, Enfant Jésus de Prague. Invité spécial Yossé, Monseigneur Pierre-André Dumas, Père Dimitri Demesmin, Père Louis Mérosnet et Bénédicte Lamartine. 4779 $ par personne. Pressé réservé place. Pour information, relais Thérèse Lafontaine dans 845 367 37 99. Au soir, Radio-Télé Lafwa dans 718 341 92 37. Sorti 3 pour arriver 13 juin 2025. Ensemble, nous pral visiter tout lieu sacré en Europe. Yo l'autre fois encore. À la une belle expérience chrétienne nous pral faire. Si ou pas de compte nouvelle là, mais li, Radio-Télé Lafwa Religieuse Store. Radio-Télé Lafwa Religieuse Store, c'est bonne référence là, côté au cas joindre article religieux, d'un coup, Bible Tom, Bible Jérusalem, Chapelet Saint-Benoît, Croix Saint-Benoît, encens, médaille miraculeuse, images, chant d'espérance, livre prière, baleine, livret pour le veine, l'huile sainte, bien-être, poudre bourgeois, pommade pour cheveux, moelle de bœuf, même sac pour faire jeune, wap journio là, dans Radio-Télé Lafwa Religieuse Store, Fenjal, lotion broc, attention, gagné 10 plis, crémas payim, rhum punch payim, bijoux, parfum français, toujours été dans la prière avec Radio-Télé Lafwa Religieuse Store, cap offrir tout article religieux qu'on a besoin. Wap trouver nous dans l'adresse 18907 Jamaica Avenue, Hollis, New York 11423. Pour toute occasion, communion, baptême, confirmation, pour me citer c'est là seulement, visitez-nous dans l'adresse internet ça. www.radiotelelafwa.com ou carrelez nous tout dans 929 307 85 39 917 780 05 92. Radio-Télé Lafwa Religieuse Store, c'est même petit bagaille là oui. Adresse la grâce, adresse la grâce, adresse la grâce. Combat ça c'est pas combat pas nous lier. C'est combat monter dans ciel là. Bagay tout le monde doit connaître. L'eau c'est outils puissance mon Dieu, tout le monde kawel. C'est peut-être ça. Radio-Télé Lafwa Religieuse Store pour de l'eau victoire. Chrétien au balti non jouet de l'eau miracle là. Va me rappeler, n'a monté plongé 7 fois dans rivière Jourdain, li te guéri et puis li joine grâce. Ou même acheter de l'eau victoire qui sorti dans rivière Jourdain dans terre béni Jérusalem non. Avec de l'eau grâce là, kou fin boel ben avec si mail nan kay là, 10 maladies k'ap marcher encore là, halte là, persécution chatakol pour joindre de l'eau victoire. Relais RTL Religieuse Store dans numéro ça yo 718 341 92 37 917 780 05 95. Commandez-nous sur website nous dans www.radiotelelafwa.com. Achetez de l'eau victoire, boel, c'est victoire net alcoolé. God. L'innovation de votre audiovisuel. Radio-Télé Lafwa. Soyez toujours branchés.